host, right? Because students should join, the students in Uttara should join physically. That is the first point. Second is, recording dile sometimes student আমি দেখতেছি যে class join করতে চায় না. Number 6, let's start. Iodine is extracted from seaweed using acidified hydrogen peroxide in a redox reaction. The ionic equation for the reaction is this. So iodide plus hydrogen peroxide, Iftikhar, তুমি hydrogen peroxide ঠিক মতো লিখতে পারো না. H2O2, you see, H2O2. Write it properly. Iodide plus hydrogen peroxide plus hydrogen ion, iodine plus water. In which oxidation state is the iodine in seaweed? So please look at this. How to write the oxidation state properly? দেখা যায় ওখান থেকে? দেখা যায়, এটা দেখা যায়? আচ্ছা. You can come in front if you want. এখানে চলে আসতে পারো. Better দেখা যাবে. So you see iodide. What is the oxidation state of iodide? Achha, whenever you will count oxidation states, don't count the numbers in front. You don't need to count. Numbers in front is not required. You just need to multiply with that, but it's not required. So you have iodide. What is the oxidation state of iodide? Here. Anyone? It's 1 minus. You see? Iodide is 1 minus. This is the oxidation state of iodide. Hydrogen peroxide. Hydrogen is always 1 plus. Hydrogen is always 1 plus without any exception. Never up to A2 level, you will not get any exception. Hydrogen is always 1 plus. So 2 hydrogen is 2 plus. So what is the oxidation state of hydrogen? 1 plus. Hydrogen, if you say, for example, you have say H3O, you have 3 hydrogen, right? Since 1 hydrogen is 1 plus, 3 hydrogen is 3 plus. So 3 hydrogen 3 plus. Oxidation state we always count for only 1 atom. So 3 divided by 3 plus is 1 plus. This is the oxidation state of, and that is basically the multiples of the oxidation state because of there are 3 hydrogen. So similarly here, 1 plus is the oxidation state of hydrogen. So 2 hydrogen is 2 plus. So if 2 hydrogen is 2 plus, what will be the charge of this oxygen? O2. Here what we need to write, because the overall charge is 0. This is 2 minus. Right? Because for any molecule, the overall charge is always 0. We know that, right? So 2 oxygen is 2 minus. So 1 oxygen is 1 minus. That is an exception. Oxygen always have 2 minus charge, except for this is one exception, right? This is one exception. So in hydrogen peroxide, oxygen is 1 minus, and you can calculate it. You don't need to memorize. Hydrogen is always 1 plus. So 2 hydrogen is 2 plus. So 1 oxygen, hydrogen is 2 plus. So oxygen must be 2 minus. So since oxygen is 2 minus, you have how many oxygen? 2 oxygen. So 2 minus divided by 2 is 1 minus. So oxygen is 1 minus. So 1 plus, 1 minus, 1 minus. Now hydrogen, you can see only 1 charge. So this is 1 plus. Iodine, what is the oxidation state of iodine? It is an element. Thereby, what is the oxidation state? It is an element. Covalent, 0. It is a simple covalent substance. It's a molecule, covalent, 0. I say any element, H2O2, hydrogen gas, oxygen gas, sodium metal, potassium metal. If it is in one single entity without any ion or any charge given, this must be 0. So iodine is 0. I said earlier, hydrogen is always 1 plus. So 2 hydrogen is 2 plus. Means the oxidation state of hydrogen is 1 plus. And oxygen here, what will be the number? Water, overall charge must be 0. 2 minus, very good. Okay. So what is the oxidation state of oxygen here? 1 oxygen is 2 minus, so 1 divided 2 minus is 2 minus.
So these are the assigned oxidation state of all the elements present, or all the atoms present in all the entities. In iodide, iodide is 1 minus. In hydrogen peroxide, hydrogen is 1 plus and oxygen is 1 minus, and we have calculated. Then hydrogen ion is 1 plus, it is one single entity and 1 plus charge is given, right? Then iodine, it's an element, so it's 0. So water, hydrogen is always 1 plus, so H2O, 2 hydrogen is 2 plus, so 1 oxygen must be 2 minus. So 2 hydrogen is 2 plus means 1 plus is the oxidation state, and 1 oxygen is 2 minus means 2 minus is the oxidation state. Is it clear to everyone? Otherwise, ask your question. Very clear. Sir, could you repeat? Which one will I will repeat? Sir, I couldn't hear what you said. Who is this? Taiba. Okay, let me do in the board again. And see, I don't need to do many reactions. If this reaction is understood, all the oxidation state related problems are done. You can do by yourself, but you need to understand how this reaction is going on. So if I show you this 100 times, no problem. If you understand this, all other reactions you can explain by yourself. Is it clear? So if I repeat, and after repeating now, if other students say, sir, repeat again, and if I repeat again, no problem. It is not lost for you. See? This is so important. What was the reaction? Okay, let me write. Okay, hydrogen peroxide. Okay, first which iodide, first 2 iodide kilo, 2 iodide plus hydrogen peroxide plus 2 moles of hydrogen ion, right? It's forming I2 plus 2 moles of water. Equation is balanced. Balanced. Iodide, 2 oxygen. It's balanced, right? It is balanced. Oxygen is 2. Yes, fine. Right, balanced. Now, as I say, we need to assign the oxidation numbers for all the atoms present in different entities. Iodide is 1 entity. This one is hydrogen peroxide is 1 entity. This one is 1 entity. This. Huh? Let us assign the oxidation. So before assigning oxidation state, when we will assign oxidation state, we don't need to consider the numbers in front. Not required. Because if you take the multiples, is the same thing. Right? So 2 iodide is 2 minus, so 1 iodide is 1 minus. So you don't need to take the multiple. So iodide, see, is 1 single atom over, we have 1 charge, 1 minus. So the oxidation state of iodide is 1 minus. Is it clearly understood, Taiba? Yes, sir. Next point, hydrogen peroxide. Next point, hydrogen peroxide. I said, take it as a rule. Hydrogen is always 1 plus, no exception. Oxygen can have exception. Any other element, they can have exception. But hydrogen is always 1 plus, no exception. ঠিক আছে? একটা exception আছে, এটা আমরা A levels এ পড়ব। একটা exception আছে, but O levels এ কোনো exception না। Right? একটা exception হচ্ছে metal hydride, মানে বলে দেই আমি এটা সোডিয়াম হাইড্রাইড। এখানে মানে মেটাল হাইড্রাইড যেগুলো সোডিয়াম হাইড্রাইড, ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড, যদি মেটালের সাথে হাইড্রোজেন থাকে, যেটা very less likely, if that is the thing, then metal is always positive. The hydrogen will be 1 minus. That is one exception you will get in A levels, not now. Right? Still, I'm saying, so hydrogen, what you need to remember is hydrogen is always 1 plus. So 2 hydrogen is 2 plus.
When we assign oxidation state, we always assign for one single atom. How many hydrogen we have? 2. So 2 is 2 plus. So 1 is 1 plus. So what is the oxidation state of hydrogen in hydrogen peroxide? 1 plus, not 2 plus. Taiba. Clear? Yes. Okay, next point. You see, hydrogen peroxide is one single molecule, and we have given the charge of hydrogen. That is, we have 2 hydrogen, 1 is 1 plus, so 2 is 2 plus. But we know the overall charge of any element must be 0 if no charge is given. Why late? So 1 plus. So overall charge is 0. So if 2 hydrogen is 2 plus, 2 oxygen must be 2 hydrogen is 2 plus. So it is 0 করতে হলে আমরা 2 minus charge লাগবে না, right? এটা 2 plus হলে এটা 2 minus, right? তাহলে এক দুইটা অক্সিজেন যদি 2 minus হয়, একটা অক্সিজেন কত? 1 minus. So what is the oxidation state of oxygen in hydrogen peroxide? 1 minus. 1 minus. Clear? কোনটা? হাইড্রোজেনের কেন হাইড্রোজেনের তো 2 প্লাস আমি আগেই বলে দিয়েছি 1 হাইড্রোজেন is 1 plus then 2 hydrogen is 2 plus হাইড্রোজেনেরটা তো তুমি আগে দিবা because hydrogen is not exception oxygen can change oxygen can vary but hydrogen will not vary তুমি যেটা certain জানো এটা তো তুমি আগে দিবা you get my point তাহলে হাইড্রোজেনেরটা তুমি আগে করবা why because hydrogen will not change right so 2 hydrogen is 2 plus so the oxidation state of hydrogen is 1 plus and since hydrogen is 2 plus oxygen must be 2 minus so since 2 oxygen is 2 minus 1 oxygen must be 1 minus very important so we have assigned oxidation state of iodide not iodine yes, what is this iodide IGE at the end oxide chloride because it's non metal iodine you cannot say iodine iodine is something different this is iodine right okay so 1 plus 1 minus now hydrogen one single element but charge is given 1 plus so it's straightforward it is 1 plus given we can see this one we can see one element and 1 minus charge given now iodine it is an element and for any element it's a neutral molecule simple covalent right so H2O2 এগুলা যেগুলা atmosphere পাওয়া যায় iodine তুমি atmosphere পাওয়া এই যে বোতলে রাখা আছে দেখবা আমাদের এখানে ল্যাবের গোডাউন আছে এখানে iodine এখানে ল্যাবের গোডাউন মানে আমাদের কেমিক্যালস রাখা আছে ল্যাব আছে ল্যাব নিউলি ডিজাইন করা হচ্ছে which one why no it will not explode iodine right any element H2O2 if you can find them in lab or in the atmosphere oxygen gas you are inhaling it does not have any charge the overall charge is 0 and it's simple covalent so iodine is 0 right so what is 2 iodine is 0 so 1 iodine will be 0 as well right so it's 0 and H2O see hydrogen is always 2 plus yes So could you show I added a 0 again? Any element is 0. One iodine is covalently bonded with another iodine. So it has same numbers of protons and electrons. Dot and cross. Dot, 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 dot. Group 7. Group 7. So say how many protons and how many electrons? This iodine has most probably 53, right? You see? Iodine is 53. Right. So this 2 iodine has how many protons? This iodine has 53 protons and 53 electrons. This iodine has 53 protons and 53 electrons. They are sharing their electrons together. So how will be the why it's so late? And you miss the last class. একটু স্পেস রেখে বসো সবাই একটু স্পেস তুমি একটু স্পেস রেখে বসো
আরো চলে আসতে পারো একটু স্পেস রেখে বলবো okay fine so 53 and 53 so do you understand who asked Yes, sir. huh? It's an ion it gained one electron from someone else sodium chloride দেখছো না সোডিয়াম ক্লোরাইড দেখছো না সোডিয়ামের কাছ থেকে ক্লোরিন যখন একটা ইলেকট্রন পাইলো তখন কি হলো chloride ion form হলো and chlorine atom or chloride ion is a completely different thing and you know their chemical character or their chemical behavior depends on what depends on their electronic configuration so their electron iodine atom iodide ion or iodine molecule same জিনিস নেই iodine atom এ 53 টা ইলেকট্রন আছে iodide ion 54 electrons আছে আর iodine molecule 53 plus 53 how many electrons present 53 253 shared 106 right so there are a big difference between iodine molecule this iodide ion and iodine atom single iodine atom কোনটা এই যে আপনি different number জি না isotopes are atoms with same atomic number but different mass number neutron এর সাথে related carbon 12 carbon 12 carbon 13 carbon 14 সবার হচ্ছে proton number same but neutron number is different because their mass numbers are different ঠিক আছে so iodine is 0 fine এটুকু ঠিক আছে যেমন ধরো হাইড্রোজেন একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম আরেকটা হাইড্রোজেন অ্যাটমের সাথে কোভ্যালেন্টলি চার্জ তুমি বলতেছো H2 what is the overall charge 1 plus একটা প্রোটন 2 plus ঠিক আছে একটা প্রোটন 2 plus আর দুইটা ইলেকট্রন same number of protons and electrons so what will be the overall charge what about this 53 protons and 53 and 53 protons 106 protons and 106 electrons in total no electrons are gained and lost so what will be the charge 0 water see you have water is covalent or ionic covalent why because hydrogen is non-metal and oxygen is non-metal and non-metal definitely covalent right so hydrogen has 2 electrons and oxygen has 8 electrons and say 2 protons and 8 protons so overall charge must be 0 so if 2 hydrogen is 2 plus what will be the charge on oxygen 2 minus so দুইটা হাইড্রোজেন যদি 2 plus হয় what is the oxidation state of hydrogen 1 plus and একটা oxygen যদি 2 minus হয় is the oxidation state of oxygen 1 atom দেখো সবগুলো 1 atom করে oxidation state এগুলো হচ্ছে সব oxidation state so all the oxidation states are assigned any question ask any একবার এক্সপ্লেইন করছি আবার করছি বলো স্যার এখানে তো যেগুলো তো 1 minus এটা তো রিডাকশন or oxidation state এটা দেখো তুমি iodine 1 minus থেকে 0 হইছে এখন তুমি বাই করো oxidation state increases or decreases right তোমার 1 minus টাকা ছিল তোমার ইকোনমিক স্টেট ছিল 1 minus এখন তোমার ইকোনমিক স্টেট হচ্ছে 0 তার মানে আগে তোমার পিছনে মানুষ দৌড়াইতো টাকার জন্য এই আমার টাকা দাও এখন তোমার পিছনে কেউ দৌড়াইতেছে না your economic state increased তার মানে কি আমরা বলছি যে পজিটিভ চেঞ্জ মানে it's oxidation number increases so this one is oxidation জোরে H2 oxidation state H2 oxidation state নাই পৃথিবীতে কোনো oxidation state হয় অ্যাটমের H2 এর ভিতরে দুইটা অ্যাটম আছে হাইড্রোজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন oxidation state কি 1 plus oxygen oxidation state কি 2 minus একটা টেবিল 2 minus হ্যাঁ ঠিক আছে অক্সিজেনের একটাই অ্যাটম আছে বলা আর এখানে অক্সিজেনের দুইটা অ্যাটম ছিল বাট এখানে oxygen oxidation state হচ্ছে 1 minus because hydrogen is always 1 plus this is মানে whenever you will work with you will first work with hydrogen because hydrogen oxidation state change হবে it's always 1 plus দুইটা হাইড্রোজেন 2 plus তাহলে ওভারঅল চার্জ 0 হইতে গেলে এটাকে 2 minus হইতে হবে এই তোমার ফোন সাইলেন্ট করো ফোন কেন তোমার হাতে
ফোন রেখে তো ব্যাগে ক্লিয়ার এটা অনলাইন Yes, sir. Yes, sir. কেউ চাইলে একটা স্ন্যাপ নিতে পারো এটা একটা ইয়ে নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিও কার আছে ফোন একজন নিলেই হবে ঠিক আছে okay so any question this is very important to understand ये অনলাইনে যারা আছো আর কোন কোশ্চেন আছে তোমাদের কারণ আফরিন ফিদা তাইবা No, sir. তাহারা বুঝছো এটা Ji, sir. ওকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কি হোমওয়ার্ক করছিলাম সাইফ ওকে ভেরি গুড না কনগ্রাচুলেশন না আমার আর না পড়লে পারবা কি আমি বইয়ের উপরে যেসব ছিল পড়লাম বাট ওই একটা কেন এগুলা তো তুমি বলছো তুমি বুঝছো অক্সিডেশন স্টেট বুঝছো হ্যাঁ এতবার মেল করতে পারবো না আমার টাইমের দাম আছে না তুমি গুগল ক্লাসরুম থেকে নামাবা আমি মেল করবো কেন আমাকে জিজ্ঞেস করতেছো কেন এগুলো তো অনেক আগে অ্যান্সার করছি আমি গুগল ক্লাসরুমে যে পোস্ট করা আছে দুইটা বই দুইটা বুকের সফট কপি যে পোস্ট করা আছে এগুলো তো অনেক আগে কমিউনিকেটেড উইথ স্টুডেন্টস অল দ্য স্টুডেন্টস ইনক্লুডিং ইউ হ্যাঁ তো আবার বের করে নাও স্ক্রল ডাউন করো সব তো আছেই আচ্ছা এরপর যাই in which oxidation state is the iodine in seaweed iodine বলছে দেখো in which oxidation state is iodine বলো iodine this is iodide তুমি যেটাকে বলতেছো iodine কোনটা এখানে এই রিঅ্যাকশনে জিরো টেক ইওর বোর্ড জিরো ভেরি গুড এটা হচ্ছে iodine this is iodine আমি সব মুছে দিই So what is the oxidation state of iodine? This one is iodine. This is zero, right? Because it is an element. Simple covalent element, zero. So zero. Then there is a color change in this reaction. Why? There is a color change in this reaction. Reactants are colorless. The color of iodine is colorful. Aqueous iodine is colorful. Almost all these halogens in aqueous state, when they are dissolved in water, they are colorful. ঠিক আছে iodine is colorful. So iodine depends on its concentration basically. মানে তোমার যদি iodine খুব ডার্ক হয় তাহলে এটা ব্রাউন কালার থাকে হ্যাঁ রেড ব্রাউন একটা কালার দেয় রাইট যদি খুব ডার্ক মানে খুব বেশি কনসেন্ট্রেটেড হয় আয়োডিনটা because iodine is very slightly soluble in water, so most of them will be insoluble and you will say a very dark brown color. ঠিক আছে কালার যদি ইয়ে হইতে থাকে অনেক ডাইলিউটেড হয় মানে খুব কম আয়োডিন দিছো তুমি ধরো এইটুকুর মধ্যে জাস্ট একটু সাম 0.1 গ্রাম অফ আয়োডিন দিছো এটা তাহলে দেখবে এটা কালারটা ইয়েলো আরো যদি লাইটার হয় তাহলে পেল ইয়েলো এরকম কালার হবে সো ডিপেন্ডস অন কনসেন্ট্রেশন সো ব্রাউনের লাইটার ভার্সন হচ্ছে অরেঞ্জের আরো লাইটার ভার্সন হচ্ছে ইয়েলো লাইটার ভার্সন হচ্ছে পেল ইয়েলো সো ডিপেন্ডিং অন দ্য কনসেন্ট্রেশন দ্য কালার উইল চেঞ্জ এন্ড ব্রোমাইন ইজ সেম brown, orange, yellow, then pale yellow. That's how it goes. The color will drop. Okay. So because of iodine, aqueous iodine is colorful. If you just say this, it's enough. Not required to mention color here because halogens chemistry we will discuss later on in separately later. So A done, B done. Iodine is colorful. Is the iodide ion oxidized or reduced? Oxidized. Why? Oxidation state increases from -1 to 0, right? If they say is the iodide ion oxidized or reduced, they will give you 1 mark. If they say explain whether iodide ion is oxidized or reduced, if the command word is explain, try to understand. I'm giving you mark scheme. If the command word is explain, then you need to give the statement. First, oxidized. Why? Because the oxidation state changes from 1 minus to 0. They will give you 2 marks for that. 1 mark, 1 mark.
Statement 1 mark, reason 1 mark. ঠিক আছে? Clear? Any question? Write the half equation for this change. Half equation I'll write 2 iodide 2 electrons will be lost. You can answer this question in terms of loss or gain of electron as well. Iodide ion is oxidized. Why? Because iodine bollei ekdom 0 পায় যাবে। Iodine bollei you are referring to I2. Will understand. Iodide মানে কি? 1 minus. ঠিক আছে? So 2 iodide is losing 2 electrons to form I2. So this is the তোমার half equation C2. Write it down. Correction করে নাও if required. So 2 iodide is losing electrons. So we know oil rig. Oxidation is loss of electron, reduction is gain of electron. So it's loss of electron. Fine. I'm erasing. 2 iodide is again আমি আবারও বলতেছি আবার বারবার বলতেছি যাতে ভুল না করো এরপরও ভুল করব আমি জানি বিকজ এটাই স্টুডেন্টরা বারবার এই কাজটা করে আমরা বারবার বলবো তোমাদেরকে iodide is oxidized তুমি লিখবা iodine is oxidized স্যার এটাই করবা এটাই করবা আমরা যতবার বলবো যে বয়লিং এন্ড মেল্টিং করলে সিম্পল কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড এগুলোর কোভ্যালেন্ট বন্ড ভাঙে না ইন্টারমলিকুলার ফোর্সেস অফ অ্যাট্রাকশন ভাঙে এটা যতবার বলবো তোমরা অতবারই এইটাই লিখবা এক্সাম হলে আর ওরা যখন আমাদেরকে ট্রেনিং দিতে আসে ক্যামব্রিজ এডএক্সেল এর ওরা টিচার্স ট্রেনিং যখন হয় ওরা এই পয়েন্টটা বলেই যে আপনারা কি স্টুডেন্টদেরকে এটা পড়ান না এটা বারবার এক্সামে আসে স্টুডেন্টরা বারবার ভুল করে আমরা ওদেরকে বলি যে আমরা তো এটা ওদেরকে বারবার বলি যে সিম্পল কোভ্যালেন্ট বন্ডে কখনো কোভ্যালেন্ট ভাঙে না ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ভাঙে তাই না এটা লাস্ট ক্লাসে বলি না এটা তুমি এক্সাম দেওয়ার আগে শুনতেই থাকবে আমার মুখ থেকে যতবার কারণ বারবার আসবে এই কোশ্চেনটা বারবারই আমি বলবো আর তুমিও বারবারই ভুল করবা তুমি লিখবা কোভ্যালেন্ট বন্ড ভাঙে all the covalent bonds will be broken down এটার জন্য অনেক এনার্জি লাগে সো এটার জন্য হচ্ছে তোমার মেল্টিং এন্ড বয়লিং পয়েন্ট ইজ ভেরি হাই সো কিছু করার নাই তোমরা এটাই করো আচ্ছা half equation so half equation is just you will show the loss or gain of electron in hydrogen peroxide the oxidation stage of hydrogen is 1 plus what is the oxidation stage of oxygen in hydrogen peroxide we have found -1 hydrogen 1 plus তাহলে 2 hydrogen হচ্ছে 2 plus তাহলে oxygen must be 2 minus so if 2 oxygen is 2 minus 1 oxygen is 1 minus so this 1 minus is the oxidation state of oxygen clear how does the oxidation state likhte so yeah Ayman how does the oxidation state of oxygen change during the reaction so we said this is 1 minus and this oxygen is usual 2 minus so 1 minus to 2 minus so how does the oxidation state of oxygen changes during the reaction 1 minus to 2 minus 1 minus in hydrogen peroxide to 2 minus in water reduce very good আগে তোমার কাছ থেকে মানুষ 1 টাকা চাইতো এখন 2 টাকা চায় your economic state declined so you are reduced you are gone copy and complete this half equation for the hydrogen peroxide so hydrogen peroxide plus 2 hydrogen yes what is the oxidation state of the oxygen in hydrogen peroxide how will we know the oxidation state in this equation এটাই তো দুইবার এক্সপ্লেইন করলাম 2 times এই যে হাইড্রোজেন ইজ অলওয়েজ 1 প্লাস খেলা স্যার হাইড্রোজেন ইজ অলওয়েজ 1 প্লাস তাহলে এটা হচ্ছে 2 প্লাস তাহলে এটা 2 প্লাস হলে এই দুইটা অক্সিজেন মাস্ট বি 2 মাইনাস হইতে হবে আদারওয়াইজ ওভারঅল চার্জ 0 হয় না ওভারঅল চার্জ 0 হইতে হবে peroxide রাইট বাকিগুলো তো তুমি চিনো এটা আয়োডাইড এটা চিনো এটা হাইড্রোজেন এটা চিনো এটা আয়োডিন মলিকিউল এটা চিনো এটা ওয়াটার এটা চিনো জাস্ট চিনো না এটাই এটাই হাইড্রোজেন peroxide yes yes তাহলে যে H2O2 স্যার ওখানে তো স্যার কারণ হচ্ছে H2 প্লাস আর O2 মাইনাস না আমরা যদি এমনি একই ফার্স্টে যদি এটা যেটা লিখেছি আর কি H2O2 না এটা কোভ্যালেন্ট সাবস্টেন্স ইটস নট আয়নিক এটা তুমি এক্সপ্লেইন করতে চাও না it will be difficult for you to explain hydrogen peroxide তুমি চাইতেছো স্ট্রাকচারটাকে এক্সপ্লেইন করতে
হ্যাঁ Don't explain the আমরা structure. স্যার যে ফসফরাসটা তৈরি হবে ওইটা বলবো Oh, ওইটা হ্যাঁ, এই যে 2 plus and 2 minus কাটাকাটি তো হইলো, এই যে 2 plus and 2 minus make it 0. তাহলে স্যার দেখি H2O বুঝলাম না ওর কথা আমি। আমরা আগে এখন করছি না H2 প্লাস হ্যাঁ H2 প্লাস আর সরি H প্লাস আর হচ্ছে O2 মাইনাস এর জন্য এটা H2 কারণ ওই 2 O2 এর ওই 2 টা স্যার H এর ওখানে আসলো আর H এর 1 এর জন্য ওই দিকে 0 হয়ে গেল না, এটা আমরা আয়নিক কম্পাউন্ডে করছি, কোভ্যালেন্ট এভাবে করি। কোভ্যালেন্ট ইজ শেয়ারিং অফ ইলেকট্রন। তো তোমাকে এটার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কিভাবে ওরা অ্যাটাচ, এটা জানতে হলে তোমাকে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন জানতে হবে, and it is beyond your syllabus, it's not required. What you need to know is you need to know the oxidation state only, that's it. Hydrogen peroxide আর কিছু নাই। আর হাইড্রোজেন peroxide why so important, because ওই যে তুমি অক্সিজেন সিলিন্ডারে ভরা ইয়ে নাও না, এখন করোনা ভাইরাস অ্যাটাক করলে ইয়ে নাও, এই হাইড্রোজেন peroxide মলিকিউল দিয়ে এখনই ল্যাবে ঢুকলেই অক্সিজেন গ্যাস বানাতে হবে, 100% পিওর অক্সিজেন। হাইড্রোজেন peroxide it breaks down, it gives you oxygen. জাস্ট হচ্ছে তোমার ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড একটা ক্যাটালিস্ট লাগে, একটা মেটাল এটা দিয়ে দিবা, ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড কখনোই শেষ হবে না, এটা সিন্স এটা ক্যাটালিস্ট ডাজ নট ইউজড আপ ইন দ্য রিঅ্যাকশন, হ্যাঁ, ইট ইনক্রিজেস দ্য রেট অফ রিঅ্যাকশন। সো এটা দিয়ে তুমি খুব ইজিলি অক্সিজেন বানাতে পারবা। সো how to make oxygen in the lab, এটার জন্য হাইড্রোজেন peroxide দরকার। আর what is the oxidation state of oxygen, এটার জন্য হাইড্রোজেন peroxide দরকার। আর কি আর কোনো রিজনে আপ টু এ লেভেলস হাইড্রোজেন peroxide তোমার দরকার নেই। হ্যাঁ, চাপ আগে আরেকটু ম্যাচিওর হও, আরেকটু এজ হোক। ল্যাব তো করাবোই, ল্যাব না করলে ল্যাব এক্সাম দিবা কিভাবে? তুমি অল্টারনেট প্র্যাকটিক্যাল দিতে চাইলে অল্টারনেট প্র্যাকটিক্যাল দিবা, যারা ল্যাব দিতে চাবে তারা ল্যাব দিবে না। পেপার 5 যারা দিবে তারা ল্যাব করতে হবে না। ল্যাব শুধু করতে হবে না, ল্যাবে খুব মানে প্রো হইতে হবে। প্রো আমরা ওই স্কুলের মতো ল্যাব করাই না, স্টুডেন্টদেরকে সব দিয়ে দিই, স্টুডেন্টরা দ্বারা এখানে টাইট্রেশন করবে 1 বার 2 বার 10 বার যতবার ইচ্ছা, কিন্তু প্রো হইতে হবে। ওই এক্সাম হলে হাত কাঁপাকাঁপি এগুলা আই ডোন্ট লাইক, ঠিক আছে? সবকিছু হবে ইনশাআল্লাহ। Complete okay, copy and complete this half equation for hydrogen peroxide. বলে দিচ্ছি তো hydrogen peroxide তোমার অ্যারো কই, অ্যারো দাও নাই তো, ওয়াটারের আগে অ্যারো দাও, পুরোটা তো একটা সেন্টেন্স বানায় ফেলছো। আচ্ছা এখানে দেখো এটা কি এই রিঅ্যাকশন কি ব্যালেন্সড? অ্যাটম গুলো দেখো ব্যালেন্স নাকি? এখানে 2টা হাইড্রোজেন আছে, এখানে 2টা হাইড্রোজেন আছে, এখানে 4টা হাইড্রোজেন আছে, তাহলে 4 হাইড্রোজেন ব্যালেন্স না? অক্সিজেন এখানে 2টা আছে, এখানে 2টা আছে, 2O ব্যালেন্স। তুমি কি করো সাইফ, দেখতেছো? এটা দেখো কি ফোনে আচ্ছা দেখো, না দেখলে বুঝবা না। সো ব্যালেন্সড, অ্যাটমস ব্যালেন্স, কিন্তু দেখো লেফট সাইডটা পুরো নিউট্রাল, সরি রাইট সাইডটা পুরো নিউট্রাল, এই যে রাইট সাইডটা পুরো নিউট্রাল না, জিরো না, বাট লেফট সাইড দেখো এখানে 2টা এক্সট্রা 2+ চার্জ আছে, তাহলে +2 মাইনাস দিয়ে দিলাম এখানে, তাহলে ব্যালেন্সড হয়ে গেল, 0 হয়ে গেল, রাইট? হাইড্রোজেন অ্যাটমের 2টা ইলেকট্রন শর্ট আছে, হাইড্রোজেন আয়নের 2টা ইলেকট্রন শর্ট আছে ইন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড, তাহলে 2টা ইলেকট্রন ওরে দিয়ে দিলাম, ইকুয়েশন ব্যালেন্সড হয়ে গেল। So copy and complete this half equation for hydrogen peroxide. So that is it, right? Okay, understood everyone? So এই টাইপের কোশ্চেন গুলোতে যেমন ধরো আমি তোমাকে যদি আরেকটা দেখাই, ধরো 4 hydroxide ion is forming 2 moles of water and 1 mole of oxygen. How will balance this equation? এটা দেখবো আমরা ইলেকট্রোলাইসিসে গেলে এই ইকুয়েশনটা পাবো। আমি এটা মেমোরাইজ করতে বলবো, ওই যে 3 লাইন মেমোরাইজ করতে বলছিলাম, ওই 1 লাইন হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা, এখন যেটা লিখছি এটা ইলেকট্রোলাইসিসে গেলেই পাবা। বাট বলো কিভাবে ব্যালেন্স করবা তাড়াতাড়ি? অ্যাটমস কি ব্যালেন্স, অ্যাটম নাম্বার কি ব্যালেন্স হইছে? হাইড্রোজেন কয়টা লেফট সাইডে? আগে বলো হাইড্রোজেন কয়টা? 4টা, ঠিক আছে? 4 হাইড্রোজেন ইন দ্য লেফট, সো 4 হাইড্রোজেন ইন দ্য রাইট, ঠিক আছে? Now 4 oxygen in the left, 2 oxygen and 2 oxygen in the right. So oxygen and hydrogen balance. Problem ki hydroxide left side e koyta ache? Sir right side is a neutral.
রাইট সাইডে নিউট্রাল, লেফট সাইডে কয়টা আছে? চারটা নেগেটিভ চার্জ আছে, ফোর নেগেটিভ চার্জেস। তাহলে আমি রাইট সাইডে চারটা নেগেটিভ চার্জ দিয়ে দিই, ব্যালেন্স হয়ে গেল। অথবা এখানে চারটা নেগেটিভ ইলেকট্রন নেগেটিভ করে দেই, যে কোনো একটা, ইদার ওয়ান, দুইটাই কিন্তু করা যাবে না, যে কোনো একটা। হ্যাঁ, তাহলে চারটা ইলেকট্রন অ্যাড করে দিলাম রাইট সাইডে, তাহলে দুই সাইড, ওই সাইডে চারটা নেগেটিভ চার্জ আছে এক্সট্রা, এই সাইডেও চারটা নেগেটিভ চার্জ আছে এক্সট্রা। ডান, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? অনলাইন? Yes, sir. ওকে, কোয়েশ্চেন? Yes, sir. প্রবলেম হলে কোয়েশ্চেন করুন। ওকে, নেক্সট পয়েন্ট। Question number 7. The oxidation state in a formula add up to 0. The oxidation states in a formula add up to 0. এটা তো বলছি আমরা, oxidation state এই যে ধরো ওয়াটারের টোটাল অক্সিডেশন স্টেটটা 0, হাইড্রোজেন পেরোক্সাইডের টোটাল অক্সিডেশন স্টেটটা 0, লিখছি না? এই তুমি ফোন ছাড়া দেখো না, ফোন রেখে দাও, ক্লাসে ফোন বের করার দরকার নাই। The oxidation states in formula add up to 0, so that you understand. Give the oxidation state of the underlying atom in each formula below. Aluminium oxide, Al2O3. What is the oxidation state of aluminium? 2+. ভালো করে দেখে বলো। 3+। দেখো তিনটা অক্সিজেন হচ্ছে 6-, তাহলে এই অ্যালুমিনিয়ামটা অবশ্যই 6+ হইতে হবে। তাহলে দুইটা অ্যালুমিনিয়াম যদি 6+ হয়, একটা অ্যালুমিনিয়াম কত? দুইটা 6+, +3. Clear, everyone? Okay. Ammonia, nitrogen and oxidation state. Sir, 7A1 to double building, like how +3. আচ্ছা, oxygen is 2-, এটা বুঝছো? একটা oxygen 2-, because it is in group 6. Oxygen is in group 6. Usual charge or হচ্ছে 2-. তাহলে 3 2s are 6-. অক্সিজেনের অক্সিডেশন স্টেটটা হচ্ছে 2-, তাহলে তিনটা হচ্ছে 6-. অ্যালুমিনিয়াম দুইটা, তাহলে অবশ্যই 6+ হইতে হবে, আদারওয়াইজ ওভারঅল চার্জ তো 0 হবে না। এই যে বলছে the oxidation state in a formula add up to 0. সব সময় অক্সিডেশন স্টেট গুলাকে যদি তুমি অ্যাড করো, এটা ওভারঅল চার্জ অফ এনি মলিকিউল উইল বি 0. তাহলে দুইটা অ্যালুমিনিয়াম যদি 6+ হয়, একটা অ্যালুমিনিয়াম কত হবে? 6+ ডিভাইডেড 2, 6 ডিভাইডেড 2 কত? 3. +3. হ্যাঁ, +3 হবে। অ্যালুমিনিয়াম তো মেটাল, কি আমরা আবার মাইনাস হয়। আচ্ছা, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন ইজ অলওয়েজ পজিটিভ, তাহলে তিনটা হাইড্রোজেন কত? হাইড্রোজেন ইজ অলওয়েজ পজিটিভ, তাহলে তিনটা হাইড্রোজেন হচ্ছে 3+, তাহলে নাইট্রোজেন কত হবে? 3-.